My name is Shajid Soldar. I am 5 years old. I am a student. I read in class 1 in our Musnadul Madrasa. I want to be the eye of Islam. আমি ইসলামের সেবা করতে চাই। I pray to Allah, respect principal, honorable chairman of this institution, and desire a special guest of this session of today's program, my teacher and guardians, my dear brother and sister. Good evening. Thanks to my teacher for giving a chance. I am here to visit a speech about knowledge, and I will try to explain according to the Quran and Sunnah as important to us as a Muslim. Will the Quran is the high emphasis on this topic. Surah Al-Alaq, ayat number 1 to 5. Allah says, Suratul Alaq Makkiyah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. The meaning of these verses are written down in the name of Allah, the Great. Please the man of God, read our order. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. মাশাআল্লাহ মারহাবা মারহাবা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। অনেকে তাকে পুরস্কার প্রদান করছে, আমরা সকলে তার জন্য দোয়া করব। নেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ।